Okay. Right, I'm going to just do a small cross section with the knifeless tape. Так, сейчас пленку попробуем отрезать. Берем монтажную ленту. One over here. И также здесь. Okay. And what I'm going to do now is just apply to the top half. Наклеиваем сверху, как всегда. And give it heat. Нагреваем. And stretch down. Растягиваем. Now that's stretched right across the cross section. I'm just going to apply the vinyl. Как вы видите, я натянул пленку на это перекрестие, и сейчас я ее прижимаю. Just going to gently go over the knifeless tape to get a nice even cut line. Я ровно на протяжении всей пленки прижимаю ее. Repeat the process on the other side. С этой стороны повторяю то же самое. More heat. Okay. On one of the panels, I'm going to post heat. И теперь с одной стороны я пленку нагрею повторно. Get it to just over 100, between 100 and 110. Нагреваю до температуры немного больше 100 градусов, от 100 до 110 градусов. What you're doing is, in theory, they call it recasting, but basically you're damaging the product. They do ask you not to do this, but basically that's because you are damaging the product. This is essential when you're going into a deep recessed area. Sorry. Okay. Okay. Yeah. The post heating is essential
Yeah. Этот повторный нагрев очень важен в том случае, когда мы имеем дело с большими углублениями. Yeah. You are damaging the material. Потому что нужно отметить, что при этом сам материал разрушается. Prior to post heat, you get material, you stretch it, Итак, мы материал растягиваем, and even though it's cooled down, always material wants to retract back to its normal state. и даже после того, как материал остывает, тем не менее он пытается вернуться в изначальную форму. And post heating removes them properties. Если материал после нанесения нагреть, то у него это стремление вернуться в исходную форму исчезает. Once it's got over the 100 to 110 degrees state, it will not reduce back anymore. Если нагреть пленку до температуры 100-110 градусов, то у нее исчезает изначальная память о своем изначальном состоянии, и она больше не стремится вернуться в исходное состояние. Same again, using a slow fan on the heat, not a high fan. Фен работает на малой скорости. It does take a while to get it up to that magic number. Нужно некоторое время подождать, пока мы достигнем нужной температуры. Скажите, пожалуйста, Окей. получается, только на вогнутых местах надо делать? На Поднимите выпуклых- руку, я вас не вижу. Я здесь. Только на вогнутых местах надо сделать, на выпуклых не надо перегревать. Yeah, not on the flat. This is just a demonstration to show what will happen. Да, in a я просто recess. хочу показать, что будет в случае, если это последующий нагрев использовать, если обходиться без него. Okay. So I'm just going to allow that to cool down. Итак, мы дадим пленке остыть. This one, same process, no post heating. Здесь мы пленку нанесли точно так же, но последующего нагрева не применяли. Just removing the knifeless tape applicator Я удаляю монтажную ленту. from behind the film. Just let it cool for a minute. Дадим остыть еще минутку.
Okay. What we've done here is put a cut line right through the weakest part of the vinyl. Итак, мы сейчас прорезали эту пленку в самых их слабых местах. Yeah. I have just stretched it down, not so much sideways, so I would expect the shift to go up and down rather not so much the sideways. Я пленку натянул сверху вниз, в бока не натягивал, поэтому я ожидаю, что пленка сейчас начнет сокращаться в этом направлении. Yeah. So just to imagine that's obviously not cut out and that is in a recessed area. А теперь представим себе, что здесь не выгнутая поверхность, а некая впадина. Yeah. Over time, it's going to be exposed to sunlight, extreme colds, warmth, all different environments. Автомобиль подвергается воздействию солнечного света, сильного холода и другим атмосферным воздействиям. And without the post-heating, without post-heating, you'll find you should get. И поэтому, если не делать повторного нагрева, то через некоторое время мы увидим вот что. I do this just to accelerate the demonstration. Я нагреваю это просто для того, чтобы ускорить процесс демонстрации. You can see now, you can start to see a purple line forming. Но теперь вы видите, что на зеленом фоне начала проступать фиолетовая полоска. And it starts to get a small amount of fingering coming back. Здесь мы четче и четче видим фиолетовый слой. It all starts to lift and start to contract back. И мы видим также зазубренные края, то есть пленка начинает приподниматься, пленка начинает сжиматься. Okay. With the post-heat panel, it should act a lot better. Мы теперь посмотрим, как себя поведет пленка, которая была подвергнута повторному нагреву. There's a slight separation of the purple, but it's very slight. Мы также видим здесь фиолетовую полоску, но она гораздо меньше. As I keep heating, I'm not getting any of the fingering. И, как вы видите, несмотря на то, что я очень долго нагреваю, никаких зазубрин на краю пленки мы не видим. Also, this is vinyl fitted onto vinyl, so it does have a little bit of a stronger bond. Ну и помимо этого, поскольку у нас здесь винил на виниле, это обеспечивает дополнительную крепкость. But yeah, no matter how much I heat on there, it still stays flush and flat to the edge. Как вы видите, здесь, несмотря на то, что я очень долго нагревал, пленка остается плоской и края остаются ровными. This was the edge of a bumper that's been post-heated. You would obviously still have a nice flat, even surface that's not lifted, as opposed to. Итак, с одной стороны у нас пленка, которая была подвергнута повторному нагреву. Здесь у нас ровные края, несмотря на долгий нагрев. Здесь повторного нагрева не было. Yeah, for all edges, everywhere, all the finishing edges. Поэтому везде, где пленка перегибается через край, колесные дуги, бамперы, необходим повторный нагрев. Okay, so very important part of the process. Это очень важно. Okay.
calendared product isn't as strong as, it doesn't have the same properties as the cast. So so the process isn't quite the same. I say post heating does help all vinyls, it does help calendared, but it doesn't have the same properties, so it won't be as strong on the calendared. У каландрированной пленки свойства несколько иные, она держится не так прочно, но, как я уже сказал, повторный нагрев очень хорошо работает на всех виниловых пленках, как на литых, так и на каландрированных.